तुम्हारे ना तुम्हें तो कोरोना जलो सिंधु जानिए तुम्हारे ना तुम्हें तो कोरोना जलो सिंधु ओ आमी भगहीन অতি আর বাহিন আমি ভগহীন অতি আর বাহিন জানিব কতিরেশ জানিব কতিরেশ ও নিজ গুণে নাথ কর আত্মসাত নিজ গুণে নাথ কর আত্মসাত ভূচয়া ভব ক্লেশ ভূচয়া ভব और सिद्ध देव दिया वृंदावन मागे 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 देवामृत परदान देवामृत परदान और पिया प्रेम मत कोरी मोरे 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 सुना ओ जुगल सेवाय जुगल सेवाय शिरसमण्डले जुगल सेवाय शिरसमण्डले जुगल सेवाय शिरसमण्डले नियुक्त करो नियुक्त करो हमारा ओ ललिता सबीर अजुगा किंचोरी ललिता सबीर अजुगा किंचोरी ओ ललिता सबीर अजुगा किंचोरी ललिता सबीर अजुगा किंचोरी दीनद धोरिचे पायो दीनद धोरिचे पायो ओ ललिता सबीर अजुगा किंचोरी ललिता सबीर अजुगा किंचोरी दीनद धोरिचे पायो दीनद धोरिचे पायो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे
जय श्री गोविंद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्री भगवान विष्णु महाराज की जय नित्य लीला कृष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्री नारायण विष्णु महाराज की जय हरिनाम संकीर्तन की जय गोपी गोवर्धन श्री गिरिराज महाराज की जय श्री रूप मंजरी अनुमंजरी बिलाप की जय हरिनाम संकीर्तन हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ओम वृंदावै तुलसी देवी प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सप्तवत्यै। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवाशरि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे गौरांगी Гауранги. Позовите Гауранги, пожалуйста, с кухни. А перегрев не будет, лампочки горят? Нет, все замечательно. Как не так же, все скажем. Okay, so first of all, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satmani Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satmani Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj. And simultaneously, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satmani Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Silavan Goswami Maharaj, Sila Bhakti Rafa Siddhar Goswami Bhakti Goswami Maharaj. And all devotees and all Vaishnavas. Прежде всего я предлагаю... Как их убрать? Ты знаешь? Харе Кришна, Харе Кришна. Прежде всего я предлагаю свои смиренные поклоны лотосным стопам моих Гуру Падма, Нитя Прачнашна Пада, что-то Рашата Шишимад Бхактинати,
Шрила БВ Вана Махараджа, и Нитя Кришна Шнапата, что-то Рашат Шишимат Бхактиданта Шрила БВ Махараджа. Такие же смиренные дандават пранамы я предлагаю лотосным стопам. Нитя Кришна Шнапата, что-то Рашата Шишимат Бхактиданте Свами Махараджа, Шрила БВ Махараджа, Шрила Бхакти Ракшакшидай Свами Махараджа, Шрила Бхакти Прамадкой, Пурли Свами Махараджа, всем Вайшнавам и Вайшнавам, всем старшим преданным. So continue, I also discuss about Madhurya Kadambini Grantha composed by Sri Vishwanath Chakravarti Pad. Мы продолжаем обсуждать Шри Мадхурья Кадамбини Грантху, написанную Шрилой Вишванатхой Чакраварти Падом. So first chapter, Pratham Vishti Sri Vishwanath Chakravarti Pad, discuss about the glories of devotional service to Lord Bhakti. И в первой главе Шри Мадхурья Кадамбини Шрила Вишванатх Чакраварти Пад описывает славу Бхакти. So one day I also discussed who is qualified to practice bhakti. И я уже обсудил, кто же достоин совершать Бхакти. In Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami explains Shraddhavan Janhan Bhakti Adhikari, who has faith with Guru and Krishna, he is qualified to practice the devotional service to Lord. И в Чайтанья Чаритамрите Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами описывает, что квалификация такова, что тот, у кого есть вера в Гуру и Кришну, достоин совершать преданное служение Господу. Karma, Gyan, Yog, Tapasya need many kinds of qualifications. Для того, чтобы совершать карму, гьяну, йогу и тапасию, необходимо множество качеств. But bhakti, there are no any kind of qualification. That's just you have Shraddha, faith with Shastra and Guru. Но для совершения бхакти необходима лишь одна квалификация – твердая вера в слова шастры, слова Гуру и шастр. So Chaitanya says, Shraddhavan Janhan Bhakti Adhikari. Shraddha. Shraddhavanam Labhati Gyanam. Tatparittanam Indriya Samyam. Shraddhavanam Labhati Gyanam. Who has Shraddha, he is qualified to attain the Bhakti Gyan. И также говорится, что тот, у кого есть шрадха, тот достоин достичь бхакти. Yeah. The Shraddha also two types. One day I told, one is called Andha Vishwas, Andha Shraddha, or another is called Shastriya Shraddha. Andha means the blind faith. И шрадха бывает двух видов – анха шрадха и шастрия шрадха. Первый вид шрадхи, анха шрадха – это слепая вера. Right? As like sheep. Как овечки, например, овцы. One sheep is going and behind many sheep are going. Одна овца идет, и за ней следуют многие другие. Right? So the sheep, they are not looking. What is the front? They are not looking. Just one sheep is going, another sheep also following to him. Овцы, они не смотрят, что находится впереди. Они видят перед собой только лишь какую-то овцу и просто следуют за ней. Bhaktivedanta Prabhupada gave an example. Once one person, he was taking some sheep one place to another place and had to cross the river. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Прабхупад рассказывает такую историю, что один человек должен был вместе со своей овечкой переправиться через реку. But the sheep, they don't want to cross the river. Но эта овца, она не хотела переправляться через эту реку. Then his mind is disturbed how he will cross the river. И тогда его ум очень обеспокоился, как же мне пересечь реку. There are no boat, nothing, and water is not so deep. Там не было никакой лодки, но также там было неглубоко. Then the owner of the ship, he took one sheep and threw in the river. И тогда хозяин этой овцы, он просто взял другую овцу и бросил в воду. Then the sheep swimming and crossed the river. И та овечка, она плывя добралась до другого берега. So in the same way, and other sheep automatically cross the river.
И другая овца естественным образом последовала за ней и также пересекла реку. So Bhakti Siddhanta, Srila Saraswati Prabhupada, he gave this example. Some people are completely blind. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Прабхупад, он приводит этот пример, говоря о том, что некоторые люди, они полностью слепы. They have no knowledge of the scriptures, nothing, just one person what is doing, and they are also following to them. That is called blind and followers. У некоторых людей нет совершенно никакого знания Писаний. Они просто следуют каким-то другим людям. Но эта вера называется слепой верой. So these types of blind faith, they will never achieve their perfection goal. И с помощью такого вида веры никогда невозможно достичь совершенной цели. Or another that is called Shastriya Shraddha, faith with the instruction of Ved, Puran, Upanishad and recommended by a bona fide spiritual master. А другой вид веры – это Шастрия Шрадха. То есть это вера в Писание, Веду, Пураны, Упанишады, которые утвердили предыдущие ачарьи. For this regard, this Shraddha is very essential in our spiritual life. И поэтому такой вид Шрадхи очень важен в нашей духовной жизни. So for this regard, Bhaktivinoda Thakur, he wrote one slogan in Jaiva Dharma that is called Dasamul Tattva. И по этой причине Шрила Бхактивинода Такур написал в Джайва-дхарме одну шлоку, которая называется Даша Мула Татва. Кто знает эту шлоку? Dasamul Tattva. Кто-нибудь знает? Learn slogan. Вы учили? Amna praho tattam harimam paramam saraswatim rasabdhim tad bhinnam sangsya jivano prakriti kaulitano tad vinktangsya bhavat veda veda prakasam sakalopi hari sadhanam suddha bhaktim sadham tatpriti evi vadishati janana gaurachandra sayam sa. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he did not write any books. Господь Шри Чайтанья Махапрабху не написал ни одной книги. Just he recited the 8 verses of the sloka that is Shikshashtaka. Он лишь процитировал 8 стихов, которые называются Шикшаштака. In this Shikshashtaka, he gave all the instruction and Ved, Puran, Upanishad in there. И в этой Шикшаштаке он даровал все наставления и суть Вед, Пуран и Упанишад. And same Lord Chaitanya, Bhaktivinoda Thakur, he also wrote one verse that is called the Dasamul Tattva. Таким же образом, Шрила Бхактивинода Такур написал одну шлоку, в которой содержится все. Это Даша Мула Татва. If you learn these slokas, 10 principles of our spiritual life, then your life will be successful. Если вы выучите эту шлоку, в которой заключается 10 принципов духовной жизни, тогда ваша жизнь обретет полный успех. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he discourses everything in this Dasamul Tattva. И Шрила Бхактивинода Такур, он дотрагивается до всех моментов духовной жизни в этой Даша Мула Татве. In our language also Dasamul, Jaiva Dharma. Вы, наверное, у вас есть Джайва-дхарма книга на русском языке? Jaiva Dharma is very essential in our life. Everybody have to read Jaiva Dharma Grantha. И все должны читать эту книгу, Джайва-дхарму, потому что она очень важна для нашей духовной жизни. So Jaiva Dharma, first Bhaktivinoda Thakur explained that 10 principles he explained. That is called Amnaya Praho. И Шрила Бхактивинода Такур в этой шлоке обсуждает 10 основных принципов. И самый первый из них это Амная Праха. Amnaya Praho means that is called the Guru Parampara Prapta Vedavani. That means all the essence of our Ved, Puran, Upanishad, Ramayana, Mahabharata, Gita, everything is coming in our spiritual Guru Parampara. That is Guru Parampara, bona fide Guru Parampara from our spiritual master. Such as Krishna told to Brahmaji, Brahma told to Narada, etc. This is called disciplic succession. И все знания всех писаний, таких как Веды, Пураны, Упанишады, Рамаяны, Махабхарата и другие,
Шримад Бхагаватам. Их необходимо получить, эти знания, из ученической преемственности. То есть, например, как Кришна, он даровал вначале знания Брахме, Брахма дал его Нараде и так далее. So first you try to understand why I'm saying, because this Shraddha should be recommended by our scriptures, and these scriptures also recommended by our bona fide spiritual master. И наша вера должна быть подкреплена писаниями и также знанием, которое передает наша Гуру Парампара, духовный учитель. So first I also explain the give intents this word Shraddha, how spiritual faith will manifest in our heart. И поэтому я вначале делаю акцент на этом слове Шрадха, которое означает вера, то есть как духовная вера должна проявиться в нашем сердце. Shraddha means firm faith in the instruction of our bona fide spiritual master. Шрадха означает твердая вера в слова истинного духовного учителя. Shraddha sabde vishwas kai sudhura nischay Krishna bhakti kaile sarva karma krita hai. Shraddha sabde vishwas. Vishwas means firm faith. What is the firm faith? If I perform bhajan sadhana to Krishna, then my life will be successful. И в чем заключается эта твердая вера? Она заключается в том, если я буду совершать баджан и садану, тогда моя жизнь увенчается полным успехом. So now coming in this way, this Shraddha, again also two types. One is called Lokik Shraddha, another is called Paramarthiki Shraddha. Также Шрадха делится на два вида: логика Шрадха и парамартхика Шрадха. Lokik means worldly faith. Логика означает мирская вера. Our Paramarthiki Shraddha, there is spiritual faith coming by the mercy of Guru and Krishna. А парамартхика вера – это вера, которая приходит по милости духовного учителя. Это духовная вера. And also depend on our spiritual pious activity, that is Sukriti. И также она проявляется благодаря сукрити, благочестию, накопленному в прошлой жизни. And when our Sukriti will be matured and accumulated, then we will get the association of sadhu. Then with the association of sadhu, then faith will come, the instruction of sadhu. И когда сукрити накопится достаточное количество и они созреют, тогда мы обретем общение с садху, и по его милости наша вера будет крепнуть. So that is called Dridha Shraddha, firm faith will come. И это называется также Дхира Шрадха, очень твердая вера. Because the foundation of our bhajan and sadhana first depend on Shraddha. Потому что фундаментом нашей веры, нашей духовной жизни является твердая вера, Шрадха. If your faith, Shraddha will be confirmed and mature, then automatically you will develop your bhajan and sadhana. Если вы будете обладать твердой верой, тогда очень быстро вы будете развивать свою духовную практику. So now coming in this way, there are many ways our Acharya discuss about this Shraddha also. И наши ачарьи описывают множество методов, как развить веру, Шрадху. One is called Vaidhi Shraddha, another is called Raganuga Shraddha. То есть они описывают различные виды Шрадхи. Первый вид это Вайди Шрадха, и второй вид Рагануга Шрадха. Vaidhi Shraddha means the faith with the rules and regulation of the scriptures. Вайди Шрадха это вера в правила предписания, взятые из Писания. And that Vaidhi Shraddha leads towards Vaikuntha. И такого вида Шрадха вера ведет на Вайкунтха. And Raganuga Shraddha leads towards Golok Vrindavan. А Рагануга Шрадха ведет на Галоку Вриндавана. And this Shraddha. So Vishwanath Chakravarti gave an example. Actually, when Shraddha manifested in the heart of the devotee, first Vaidhi Shraddha manifested, then Ragana Shraddha came. Еще Вишванатха Чакраварти описывает, что вначале в сердце садхаки проявляется Вайди Шрадха, и затем только приходит Рагануга Шрадха. Just give an example about as like the leaves. Leaves. Приводится пример с листиком. Лист. You
you have seen when the leaves manifested, that time the leaves that is called the unfolded. Когда Not вы folded, видите, fold. когда листик, он вырастает из веточки, вначале он свернут. And there are two sides. One is called upper side and one is called lower side. И у этого листа есть также есть две стороны, верхняя и нижняя. Upper side, the leaves very smooth and neat and clean. Верхняя часть листа гладкая, очень мягкая. Our lower side, leaves very little bit rubbed. А нижняя часть листика шершавая. Understand? The leaves, when you say the two sides, one is the upper side and lower side. Upper side very smooth and neat and clean. Our lower side little bit rubbed, many lines are there. Наверняка вы наблюдали, вот если листик, он распускается, у него есть верхняя и нижняя сторона. Верхняя гладкая, блестящая и очень мягкая, а нижняя шершавая, и на ней присутствуют вот эти But when the leaves first manifested, then the lower side first coming. That those were very rough. Но когда листик начинает распускаться, то есть разворачиваться на дереве, тогда вначале показывается его нижняя сторона, которая шершавая. And when the leaves completely manifested, then lower side going to down and upper side going to up. А когда лист полностью разворачивается и вырастает, тогда верхняя часть она выходит наверх, а нижняя шершавая уходит вниз. And in the same way, in the sadhakas, first is Vaidhi Bhakti coming. Таким же образом, когда садака практикует, вначале приходит Вайдишрадха. But doing bhajan and sadhan, associate sadhu, sangha, listen Hari Katha, then is upper side, that is called the Raganuga Shraddha will manifest. Но постепенно, слушая Харикатху, общаясь с садху и гуру, служа гуру и вайшнавам. So this Raganuga Shraddha leads towards Golok Vrindavan. Нижняя часть уходит вниз, и верхняя часть проявляется. То есть он подходит к Рагануга Шрадхе. So that means every sadhak in the beginning have to perform bhajan sadhan with rules and regulations. И это означает, что каждый садака в начале своей духовной практики, он должен следовать всем правилам и предписаниям. Then Srila Vishwanath Chakravarti Pad again also explain how bhakti is very powerful. Little bit if you practice bhakti, then all your sinful activity automatically destroyed. И Шрила Вишванат Чакраварти Пад описывает, насколько же могущественно бхакти. Если вы лишь немножко будете совершать бхакти-йогу, тогда automatically all your sinful activity destroyed. Тогда все грехи и все самое нехорошее из вашего сердца естественным образом уничтожается. So three kinds of bhakti, that is called sadhana bhakti, bhav bhakti and prema bhakti. И также существует три вида бхакти: садхана бхакти, бхава бхакти и према бхакти. Sadhana bhakti, when you practice sadhana bhakti, then two leaves manifested. На уровне садхана бхакти проявляются два листика. What is that? Sadhana bhakti, two leaves. Какие два листика? Klesagni or Subhada. Klesagni means all kinds of distress will disappear from your heart. And simultaneously, all kinds of auspiciousness will manifest in your heart. Клешагни, Шубада. Первое клешагни означает, что все самое неблагоприятное уходит из вашего сердца. А Шубада, все самое благоприятное входит в него. Clash means how many types of clash? Pancha clash, 5 types of distress in the heart of the conditioned soul. И сколько существует видов клешей, неблагоприятных вещей? Их 5. Avidya, Asmita, Rag, Desh and Abhinivesh. Вот эти 5. Авидья, Асмита, Рага, Двеша и Абхинивеша. Avidya means to forget to Lord. Авидья означает забвение Господа. Because we forget to serve to God, for this regard we have come in this material world. This is our
offense, aparad. И мы забыли о том, что нужно служить Господу, и поэтому мы пришли в этот материальный мир. И в этом заключается наше оскорбление, апарадха. Krishna Huli Seiji Anadi Bohirmuk. Ateva Mayatare De Samsara Didu. We forget to Krishna, we did not serve to Krishna. For this regard, we have come in this material world and wandering in the cycle of repeated birth and death. Мы забыли о Кришне, мы не служим Ему, и поэтому мы пришли сюда, в этот материальный мир, и вращаемся в круговороте рождения и смерти. So, avidya means to forget to Krishna. Авидья означает забвение Кришны. This is our only one fault. We did not serve to Krishna. И вот это наш основной недостаток, то, что мы забыли о служении Кришне. Again, we will start bhajan and sadhana, then we will return back to the abode of Lord. Но если мы будем совершать баджан и садану, тогда мы вновь вернемся в обитель Господа. So now coming the Krishna, avidya, asmita, many kinds of desires or sinful activity in our heart as like a stone in our heart. И следующий вид – это асмита, второй. Асмита означает, что в нашем сердце так много всяких материальных желаний, которые делают наше сердце подобным камню. Lust, anger, enviousness, jealousy, many kinds, as like a stone, not so easy to move. Вожделение, гнев, зависть и другие пороки, они делают наше сердце подобным камню, который не так-то просто сделать мягким, расколоть, сдвинуть с места. Rag means deep attachment to the material things. That is called a rag. И третье, рага, это глубокая привязанность к материальным вещам. This jealousy to the others. Двеша – это зависть к окружающим. Our obedience, again and again, our mind going to enjoy to the material sense gratification. Абхинивеша, пятый вид, это он означает то, что наш ум постоянно стремляется наслаждаться чувственным, к объектам чувственных наслаждений. So in this way, 5 types of distress in the heart of the conditional soul. И таким образом есть 5 видов клеши в сердце обусловленной души. Avidya, asmita, rag, des, abhinivesh. Авидья, смита, рага, двеша и абхинивеша. Последняя абхинивеша. Avidya, asmita, rag, des, and abhinivesh. This is called panchaklesh. All the living entities, they are suffering this. И это называется панча-клеша. И все обусловленные дживы, они страдают от них. Then pap, sinful activity in our heart. И затем, папа, в нашем сердце присутствует столько грехов. Different life, we committed different kinds of sinful activities. На протяжении многих жизней мы совершали множество греховных деяний. Pap bij means there is the seed of the sinful activities. Папа биджа означает семя греха. Papa vasana, desire to commit sinful activities. Папа васана – это желание грешить. But if you practice the bhakti, the first leaves of bhakti klesagni, then all these things will be destroyed. That is called, for this regard, this is called klesagni. Но если вы будете немного совершать бхакти, и на уровне садханы придет вот этот первый результат, который называется клешагни, то есть все самое неблагоприятное уйдет из вашего сердца. Simultaneously, another leaves will manifest. That is called subhada. Subhada means all kinds of auspiciousness will come. И также на уровне садханы проявляется второй листик – шубада. Шубада означает, что все самое благоприятное входит в ваше сердце. Understand? Понимаете? Who understand first? Кто понял? You understand? Вы поняли? What is that? Ну что вы поняли? Клешагни, то все неблагоприятно уходит, а когда все благоприятно приходит. Клешагни and shubada. Kleshagni means all not good going out, and shubada, all auspicious coming. Okay, good. So all kinds of auspiciousness will come. That is called good qualification automatically will come.
То есть все самое благоприятно приходит, то есть хорошие качества, вы приобретаете хорошие качества. Vaishnavas, and all good qualifications will come. 26 qualifications of Vaishnava. И все благоприятные качества вайшнавов приходят в ваше сердце, и их 26. Automatically manifest. Kripalu, Akradadiva, Sattva, Samasar, Badanno, Maitri, Kobi, Daksha, Mauni. These are called the good qualification will come. Вот те, которые Будда перечислил, это благоприятные качества вайшнавов. Chaitanya Charitamrita explain this way. And first you try to understand this Sattva, truthfulness. He always speaks the truth. Сатья, правдивость, он всегда говорит истину, правду. Satyam Vada, always speak the truth. Сатьям Вада, он всегда говорит лишь правду. Mavada, never tell lie. Мавада, он никогда не говорит ложь. Always speak the truth. Всегда говорит истину. But sometimes, and according to the situation, if you tell the truth, there may be some problem will come. Но иногда бывает так, если кто-то говорит правду, тогда после этого приходят проблемы. That's the example as like Mahabharata. И пример тому Махабхарата. Draupadi, she told Duryodhana, you are blind. Your father is blind, you are blind. Драупади сказал Дурьодхане, ты слеп, твой отец слеп, и ты также слепой. Then big war had come. И тогда разразилась огромная война. Mahabharata coming in this way, and just Draupadi she used this word, Andhika Putranda, and blind son, blind father, blind son. И с этого как раз таки начинается вся Махабхарата. Драупади, она сказала эти слова. Слепой отец, слепой сын. Draupadi she told, this is the truth, absolutely truth, she told. Что сказал Драупади, это является истиной, абсолютной правдой. Duryodhana father, Dhritarashtra, is completely blind and the love and affection with Duryodhana. Отец Дурьодханы, он полностью ослеп от любви к своему сыну Дурьодхане. Duryodhana is not qualified to become the seat on the Singhasan. But Dhritarashtra, he wants to give the Singhasan to Duryodhana. Дурьодхана не был квалифицирован сесть на симхасане царя, но его отец, он хотел этого. Duryodhana is not qualified to become a king because he has no qualification. But so much love and affection, blind love and affection with his son, but Dhritarashtra, he wants to give the Singhasan throne to Duryodhana. У Дурьодхана не было никаких качеств, чтобы стать царем, но слепая любовь и привязанность его отца Дритараштры сделала его полностью слепым. Do you understand these things? Try to understand first Mahabharata. Попробуйте это понять. The source of war of Mahabharata is coming this way. И причиной всей битвы Махабхараты является это. The source of war of the Mahabharata from Dhritarashtra. Because Dhritarashtra, he wants to the Singhasan throne and the kingdom, his kingdom to Duryodhana. But Duryodhana, he was completely unqualified. Источником битвы в Махабхарате служит желание Дритараштры, чтобы Дурьодхана стал царем. Но Дурьодхана не был квалифицирован для этого. As Draupadi, she told this is true. Your father is completely blind, and with your blind faith, a blind love and affection with you. И то, что сказала Драупади, является чистой правдой, потому что она сказала, что твой отец полностью слеп от любви к тебе. And another thing, Duryodhana also blind with lust. А с другой стороны, Дурьодхана был ослеплен вожделением и гневом. So Draupadi, she told this is true, absolutely truth. A blind son and blind father. И то, что сказала Драупади, является истиной. Слепой отец и слепой сын. For this there got big war of Mahabharata coming. И по этой причине разразилась гигантская битва Махабхараты. So sometimes in our practical life, when you see
They where will the speak the truth or not. Иногда в жизни мы можем видеть, что стоит ли иногда говорить правду или не стоит. Let's give an example. Upanishad explain the do bhuta sarge loke osmin daiva asura ivacho Vishnu bhakta bhavet daiva asura stad viparya. In this verse very clearly, those who are the devotee of Lord Vishnu, they are called devata. And those who are not devotee of Lord Vishnu, they are called asura. И в Упанишадах приводится такая шлока, в которой говорится, те, кто является преданными Господа Вишну, являются деватами, а те, кто не является преданными, тогда они асуры. So those who are not doing bhajan and sadhana to Lord Vishnu, if you tell you are asura demon, they will become angry with you. Но если кто-то не является преданным Господа Вишну, и вы говорите, что он демон, тогда эти люди, они будут разгневаться на вас. If you see that any people like you are demon, then they will become bitterly with you. Например, если вы But you are speaking the absolute truth according to the Shastra. But so, though this is absolute truth, sometimes you should not say. И иногда, если вы увидите такого человека, вы можете сказать, ой, да ты демон. И тогда этот демон, конечно же, разгневается на вас. И по этой причине шастры говорят, что нужно смотреть по ситуации, стоит ли говорить правду или не стоит. So what will speak, what not speak, what will speak, what not will speak, and have to try to understand. Вы должны понимать, когда стоит говорить правду, когда не стоит. You can learn this loka. Do bhute sargaloke osmin. Do bhuto sargaloke osmin. In this material world and heavenly world, there are two kinds of people, two nature of the people. One is called sattvic, and another is called tamasic. Эта шлока говорит о том, что в этом материальном мире, на райских планетах, есть два вида людей. Первый – это сатвичные люди, второй – тамасичные. Tamasic, the nature of the people tamasic, they are called asura. И природа людей в невежестве, тамасичных людей, они являются асурами. Those that nature of sattvic, they are called devata. А сатвичные люди называются деватами. But sometimes you will speak the truth. According to the circumstance, you can speak truth or not. Но вы должны говорить правду в соответствии с временем, с обстоятельствами. То есть стоит ли ее говорить или не стоит. So, first qualification will come, the devotee, that is called sattam. Sattam means truthfulness will come. But that truth we have to speak according to the circumstance. И первое качество, которое приходит к преданному, называется сатьям. То есть он говорит всегда только лишь истину. Но также вы должны думать, то есть стоит ли говорить эту правду или не стоит. One butcher, he chasing behind the one cow. Один мясник гнался за коровой. He went to kill the cow. Хотел убить ее. The cow is running. Then the butcher could not find where the cow. Then that butcher asked you, "Have you seen the cow?" Then you saw the cow, but no, I did not see. Those who are telling the lie, this is the truth. И вот если, например, эта корова, она, убегая, куда-то пропадает из вида этого мясника, но тут ему по пути встречается человек. И если он спросит у него, ты видел здесь мимо корову пробегающую? Если этот человек ответит, что я не видел, то в этом случае это будет являться истиной. If you save someone's life and tell a lie, this is dharma. This is called the truth. Если вы говорите неправду для того, чтобы спасти кого-либо, то это будет совершенной истиной. That means you save the life of the cow. Though you tell lie, but this is the truth, because you save the life of the cow. Несмотря на то, что внешне вы будете говорить неправду, но на самом деле вы спасаете жизнь этой коровы, поэтому это будет являться истиной. Again coming back in the Mahabharatam Katha. Вернемся к Харикатхе Махабхарате. Krishna told to Yudhishthira, hey Yudhishthira, you tell, Asathama Ranehata, Asathama and killed in the battlefield of Kurukshetra. И Кришна сказал Юдхиштире, чтобы тот сказал, что Ашватхама был убит на поле битвы Курукшетры. You know Asatthama, the son of Dronacharya, Asatthama.
Вы знаете, кто такой Ашватхама? Это сын Дроначари. Yeah, but Krishna told, here Yudhishthira declared, Ashwatthama killed in the battlefield of Kurukshetra. Он был жив, но Кришна сказал, Юдхиштира, ты должен объявить всем, что Ашватхама оставил свое тело. Then Yudhishthira Maharaj, he told, I am always speak the truth. I am Dharmaraj. How possible I tell lie? I am looking. Ashwatthama still alive. Но Юдхиштира Махарадж, он сказал, то есть как я могу сказать это, потому что я всегда говорю правду, я же вижу, что он жив. И я также являюсь Дхармараджей, то есть я всегда следую истине. Then Krishna told of him, then one elephant was coming. That elephant name was Ashwatthama also. И тогда Кришна обратился к Бхиме. Бхима, смотри, сюда пришел один слон. Его зовут Ашватхама. Then Krishna told him, you killed this elephant, whose name is Ashwatthama. И Кришна приказал Бхиме, ты должен убить этого слона, которого зовут Ашватхама. Then Bhim took his gloves and he killed the elephant, whose name is Ashwatthama. Тогда Бхима схватил свою булаву и убил этого слона, которого звали Ашватхама. And that time Krishna told to Yudhishthira Maharaj, hey Yudhishthira, now you tell Ashwatthama left body in the battlefield of Kurukshetra. И тогда Кришна уже после этого обратился к Юдхиштире. А теперь-то ты можешь объявить, что Ашватхама оставил тело на поле битвы Курукшетры? Then Yudhishthira Maharaj said, Ashwatthama rani hoto, narova kunjaro. Kunjar means hathi, elephant or human being. But he naro, then Krishna blew the conch. И Юдхиштира, он произнес эту фразу, что Ашватхама оставил свое тело. Но также он добавил слово «слон» в этом, и в этот момент Кришна он затрубил на своей раковине. Then Dronacharya, he did not listen the name of the elephant. He's thinking, my son Ashwatthama left body in the battlefield of Kurukshetra. И по этой причине Дроначари, отец Ашватхама, не услышал слово «слон». Он только еще слышал, что его сын оставил тело на поле битвы Курукшетры. Then Dronacharya, he left his weapons and stunned. Then Draupadi's brother, Drishtadumna, he came and cut his head. И тогда Дроначари сложил оружие и просто встал. И тогда к нему подошел брат Драупади, Дриштадюмна, и отрубил ему голову. Because dharmang mulang Krishna. Here the conclusion in this way, the root of all the dharma, that is called Krishna, Bhagavan. И заключение таково, что корнем всей дхармы является Кришна, Бхагаван. Dharma mulang Krishna. Krishna is the root of all kinds of dharma. Dharma means satya, truth. И Кришна является корнем всякой дхармы. Дхарма означает истина, сатья. Then their definition is giving what is the truth or what is the meaning of dharma. И далее дается определение того, что же является истиной, что является дхармой. What Krishna is doing, this is the perfect truth, absolutely truth. И что делает Кришна, это является абсолютной истиной. So saying or explain the dharma mulangi Krishna. Krishna is the source of all kinds of dharma, truth. И Кришна является источником всех видов дхармы, истины. So in this way I'm saying, because Sattva, what is the absolutely truth? What Lord is saying, that is the absolutely truth. И что же является абсолютной истиной? Это то, о чем говорит Господь. With conditional soul, what they are saying, that four faults. But Lord says there is no faults. И если что-то говорят об условленной душе, то там всегда присутствует 4 недостатка. Но то, что говорит Господь, в этом нет ни одного недостатка. Conditional soul has 4 faults. Brahm, Pramad, Vipripsa, Karnapata. У обусловленных джив есть 4 недостатка. Брахма, Прамада, Випралипша и Карнапата. Brahm means illusion, which is not truth, and creating their truth. Брахма означает иллюзия. То, что является неправдой, нам кажется, что это правда. Pramad, too much intoxicated to enjoy the material sense gratification. That is called pramad. Прамад, второй вид, это опьянение чувственными удовольствиями. Vipralipsa, that is called cheating propensity of the conditioned soul. Випралипша – это
Тенденция к обману обусловлена джив. Understand? Cheating propensity. Conditional soul, that is the nature of the cheating propensity. У всех обусловленных джив есть тенденция к обману. And for this regard, people they are robbing, stealing. По этой причине люди грешат всевозможным образом, That is крадут called что-то. cheating propensity. То есть это тенденция обмана. Swaying to the imitate gold and saying, "Oh, this is pure gold." Cheating propensity. Некоторые люди, они делают имитацию золота, но говорят, что это чистое золото. Many people also they doing what? And kind of money notes, and there is duplicate notes, and cheating the people. Некоторые люди подделывают деньги и таким образом обманывают других людей. In Russia also, I don't know. Yeah, India people also they are doing В this. России, наверное, тоже такое есть. Understand? This is the cheating propensity, people. Это тенденция к обману. And so Brahm Pramad Karnapada Vip Brahm Pramad Karnapada means all our senses completely imperfect. Карнапата означает то, что все наши чувства полностью несовершенны. Understand? Our eyes not giving the perfect vision. Наше зрение несовершенно. And if you fly and 30,000 feet, then you can see everything is equal. Если вы, например, летите на высоте 30 тысяч километров, то вам все кажется одно и то же. Вы не видите, что там, какие детали внизу. And sometimes you can see the small cars as like and running in the ground. Вы лишь можете видеть, что там маленькие машинки ездят, подобные муравьишкам. When you fly, Вы летали на самолете? you can see the window of the airplane and then the small cars as like the small ants. Смотрите в окно и видите, что там маленькие машины, как насекомые, разъезжают. Sometimes our eyes, vision of eyes, not also working. Иногда наши вот как орган, вот именно сам глаз, он не работает. Sometimes our ears not listening properly. Уши плохо слышат. Some people they cannot listen properly. Некоторые люди, они очень плохо слышат. And if you loudly speak, they can listen something or cannot. Только если кричать им в ухо, они что-то могут разобрать. And sometimes our nose not taking the proper smell. Иногда нос не различает запахи. And sometimes we lose our taste in our tongue. Иногда нет вкуса у языка. Вкуса не различает. Listen, all our organs sometimes not properly working. Все наши органы не работают совершенным образом. образом. И это называется карнипата. But Bhagavan, which Bhagavan is beyond of all these four follies. Но тот, кто является Бхагаваном, он находится за пределами этих четырех недостатков. Bhagavan, he says, that is called the absolute truth. И то, что говорит Бхагаван, это является абсолютной истиной. So maybe your question will come, the Asatma still alive. Why did Lord Krishna told to Yudhishthira, the Asatma left a body in the battlefield of Kurukshetra? И тогда у вас может возникнуть такой вопрос. То есть, несмотря на то, что Ашватхама, он все еще был жив, почему Кришна сказал, чтобы Юдхиштхир Махарадж всем объявил, что он умер? Question will come now. Такой вопрос возникает или нет? So Lord Bhagavan, he tells a lie. То есть Господь Бхагаван, он говорит неправду, ложь. But here is saying, Lord says that is the absolute truth. Но тут говорится, что то, о чем говорит Бхагаван, является абсолютной истиной. Some materialistic people, they also saying, oh Lord, he is Krishna is as like a big politician. Некоторые говорят, что Кришна это как большой политик. Politician people also are saying one way, this way, this way, this way, making many ways they speaking. Политики они вот так делают, говорят разные вещи. Politician people, they coming in the giving the lecture in the town. When I will become minister, then I will reduce the price rate, all the things. Вот, например, политики, чтобы занять какой-нибудь высокий пост, он говорит, вот если вы сделаете меня министром, проголосуйте за меня, тогда я снижу цены на все. Understand? Then same politician people when coming in the village, that will say, if I become minister,
Then I will give the rate, all things will the rate, high rate. Rate? What means rate? For price rate, I will give high. Но когда эти же самые люди, они приходят в деревню, они говорят, что вот я сделаю так, что, ну, то есть вы все будете дорого продавать. That means village people, they produce the rice and wheat, so they can high rate and high price they can sell the market. То есть это означает, что вот эти вот деревенские жители, то, что они выращивают, там рис, другие продукты, они смогут продавать по высокой цене. Look this, politician speaking, same politician speaking, when he gives the lecture in the town, that's again, when I become minister, then I reduce the price rate, everything. Вот посмотрите, что происходит. То есть в деревне, в городе они рассказывают разные вещи. Например, вот в городе они наоборот говорят, что если я займу этот пост, тогда все цены будут снижены. Because town people, townside, those are living in the city town, they are not producing the rice, they are buying the rice. So they give, okay, their price of rice, I will reduce. Потому что горожане, они не знают, то есть они не занимаются выращиванием риса и других продуктов. Они лишь покупают их, и для них, конечно, это очень выгодно, понижение цен. Here you are living in town. Вот вы сейчас живете в городе. How many kartuska? Сколько стоит картошка? 1 kilo? Сколько килограмм стоит? Different. 25. Okay, 25 rubles 1 kilo. Ну, например, 1 килограмм. So if I become minister, then I will reduce the kartuska per kilo 10 rubles. Ну, и тогда этот министр, он объявляет, вот у вас картошка стоит 25 рублей, а если я займу этот пост, она будет стоить 10. Then town people say, oh, this very nice people. Тогда эти люди, горожане, они радуются, о, какой хороший человек. Same people, when he is going to give lecture in the village area, where people they are produce the kartuska. That's again, okay, if I will become minister, then I will raise the high rate. Price will be increased. That will feel, oh, good. Maybe 25 kilo, 25 rubles. More. И тогда 35. этот же самый политик, он отправляется в деревню и толкает там речь, он уже рассказывает, вот, вы сейчас продаете картошку за 25 рублей, но когда я займу этот пост, тогда вы будете продавать за 35 рублей. This is true. You can listen the lecture of the politicians saying this way. And two ways they speaking. When they coming in the town area speaking one word, or when you going to the village area, going opposite words. Вот послушайте, как эти политики делают. There are no another things. Their need is how to get the vote from the people. То есть они специально это делают, вот они в городе говорят одно, в деревне другое, специально для того, чтобы люди отдавали свои голоса за них. Finally, politicians people, they are speaking always the duplicity. They are not can't to speak the perfect truth. Политики, они двуличные, они всегда говорят двуличные вещи, они не могут сказать правду, истину. So, in this way, some people are thinking in Mahabharata, Krishna, he is a big politician. И по этой причине некоторые люди думают, что Кришна в Махабхарате выступает как великий политик. Actually not. Krishna is not politician. Called Krishna, what he's saying is the perfect truth, absolutely truth. Но на самом деле нет, Кришна никакой не политик. То, что он говорит, является абсолютной истиной. Because in this material, politicians speaking, they their own interest, artha. Потому что говорят люди, политики в этом мире, это для их собственного интереса. And Krishna Bhagavan, he beyond of all these material things, beyond of the politicians, beyond of the material things. Но Кришна, он находится над всеми этими политиками, он вне этого всего. Krishna, he says that because Sattasya Jani Nihitam Satya Guhaya. Krishna is the absolute of truth. Bhagavan means Lord means it's called the absolute truth. He speaks always the truth. И Господь также зовется абсолютной истиной. И все, что бы он ни говорил, это будет правда. Understand? Понимаете? This Mahabharata, you read Mahabharata, sometimes you read Mahabharata, then you think, oh, Krishna is big politicians and duplicity, speaking duplicity words. Actually, this is not. Krishna always speaks the truth. Ну, иногда, изучая Махабхарату, вы можете быть сбиты с толку и думать, о, Кришна выступает как
Двуличный политик, но нет, то, что он делает и что он говорит, является абсолютной истиной. Because Krishna is Bhagavan. Bhagavan means his word. Потому что Кришна — это Бхагаван. Что означает Бхагаван? Kortum akortum anatha kurtum jo samartha iti Bhagavana ivacho. Which is possible, impossible, possible, impossible, possible. That is called Bhagavan. Бхагаван — это тот, кто делает невозможное возможным и наоборот. Bhagavan means this way. Who can make everything possible to impossible, impossible to possible. Кто такой Бхагаван? Тот, кто делает невозможное возможным и возможное невозможным. He can make the elephant to a small ant and ant to make the big elephant. Он может превратить огромного слона в муху и наоборот. Because he is Bhagavan, he is the supreme creator and he is the supreme controller. He can do everything. Потому что Бхагаван — это верховный творец, и также он верховный управляющий. Он контролирует всеми. So now coming in this first Vaishnava qualification will come, this is truthfulness, sattva. И первое вайшнавское качество, которое приходит, это правдивость. Truthfulness will come. He always speaks the truth. Он всегда говорит правду. But this truth you have to speak according to the circumstance, not big war will come. Но также эту правду необходимо говорить в соответствии с обстоятельствами, чтобы не разразилась какая-нибудь война после этого. Sattva saucha, saucha means cleanliness. Шауча означает чистота. Every day you have to wash your hands, mouth, everything. Cleanliness, sattva saucha. Каждый день вы должны мыть свои руки, ноги, рот. So daya, daya means compassion, giving the love and affection to the others living entities. И следующее качество доя — сострадание. Вы должны дарить любовь и привязанность всем другим окружающим живым существам. Sattva saucha daya. Astika, astika means faith with the words of the shastra and instruction of Guru. Аствика означает вера в то, что говорит гуру и шастры. Guru shastra vakko chittite koriyayako. Have to faith in the instruction of Guru and shastra. Необходима вера в слова гуру и писания. So I am saying because these types of good qualification manifested in the heart of the sadhaka. И такого рода благоприятные качества проявляются в сердце садаки. So sadhana bhakti two lives manifested. One is called klesakni, another is called subhada. Klesakni, all kinds of klesha, distress will be destroyed. И таким образом на уровне садханы проявляются два листика. Первый лист — это клешагни, второй — шубада. Клешагни означает все самое неблагоприятное уходит из вашего сердца. И шубада, все самое благоприятное проявляется в нем. But try to understand, all these types of good qualifications or distress will be destroyed step by step, not one day. Но вы должны понять, что вот то, что вот неблагоприятное, когда оно уходит, на это понадобится, то есть шаг за шагом оно будет уходить, не за один день. Because our sadhana stage also is Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anarthati, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava and Prema. Потому что есть вот такой восходящий процесс. Шрадха, Садхусангу, Анархани Вирити, Баджана Крия, Анархани Вирити, Ништа, Руча, Сакти, Бхава и Према. So this is the stage. So how will go? First is called Ekodashi Vartini. One part of anartha is removed from the heart of the sadhana. The first that is called Ekodashi Vartini. И восходя по этому пути, вначале приходит Экадаша Вартини. То есть какая-то часть анарх ушла уже. Right. Пишите. Anarthas Nivritti, how all the anarthas going. First stage, that is called Ekodashi Vartini. То есть процесс, как уходит анархи, анарх Ниврити. И первый уровень — это Экадаша Вартини. One part of anarthas we remove from the heart of the sadhak in the stage of Shraddha. Одна часть анарх уходит из сердца садаки на уровне Шрадхи. Taking Nam Mantra Diksha from Guru, then slowly your anarthas remove. That is called Ekodashi Vartini, one part of anarthas. Когда преданный получает харинам посвящение, дикша посвящение, тогда одна часть анарх уходит из сердца этого преданного. So remember what I said? Что я сказал? Запомнили? Экадаша Вартини. Ekodesha Vartini. Деша. Извиняюсь. Ekadesha Вартини. Maybe Ekodesha.
Ekadesha means one part. Экадеша означает одна часть. Mean a few percentage, maybe 2%, 3%, 5%, 10% maybe. You know, Максимум 10% уходит this, вот на этом уровне. this is called, it's, so for this regard Sanskrit word, this is called Eko Desho Vartini. One part of one of those removed from the heart. И на санскрите это называется Экадеша Вартини. Одна часть она уже ушла. Second, Bahu Desho Vartini. Right. Вторая Desha. ступень Бахудеша Вартини. Bahu Desho means most part of the anarthas removed from the heart of the devotees at the stage of sadhu sangha and bhajana kriya. И на уровне саду-санги, баджана-крии уже большая часть анарт ушла из сердца. And that means more than 50%, maybe 55, 60% anarthas removed from the heart of the sadhu. То есть больше 50%, 55 или 60% так где-то. So the Sanskrit word is called Bahu Desha Vartini. На санскрите это называется Бахудеша Вартини. Most part of the anarthas removed. Баху означает большая часть анарт. Большая. Бахудеша, Д. Bahu Desha Vartini. Бахудеша Вартини. Remember Sanskrit words. Запоминайте эти санскритские термины. Don't sleep. И не спите. Because if I speak Tattva Siddhanta, sleepiness will come. Потому But you что listen carefully, interest will come, no sleepiness will come. когда я рассказываю Таттва Сиддханту, философские истины, Understand? тогда может прийти некая сонливость, но вы слушайте внимательно, и проснется столько интереса к этому. Then Praiki. Praiki means almost anarthas removed from the heart of the devotees. Следующая ступень, третья, прайки. Прайки означает, что уже почти все анархи ушли. That is in the stage of Nishtha and Ruchi. Это происходит на уровне ништхи и ручи, прайки. 95%. Это 95%. Ну, подсаживайтесь поближе, если вы не слышите. Ближе садитесь. Прайки. Praiki. Прайки. Praiki means almost. Прайки означает уже почти, почти полностью анархи ушли. 95% где-то. 95% anarthas removed from the heart. 95% анарх ушло из вашего So сердца. Ekadashi Vartini, Bodhisattva, Praiki. Then Purna. Purna means complete. All anarthas removed from your heart. That's the stage of Asakti and Bhavadasha. Следующий вид, следующая ступень пурна. Пурна приходит на уровнях асакти и бхавы. And the Purna means 100% anarthas removed in the heart of sadhak at the stage of Bhavadasha. Пурна означает, что 100% анарт уходит на уровне бхавы. Then fifth, that is called Attantiki. Attantiki means absolutely all kinds of anarthas removed from the heart in the stage of Premadasha. И пятый, последний вид называется атьянтики. И он находится на уровне премы, то есть когда уже полностью все анархи ушли. So maybe your question, what is the difference between Purna and Attantiki? И может у вас Complete возникнуть, and absolutely remove all kinds of anarthas. наверняка у вас может возникнуть этот вопрос. И в чем же разница между пурна и атьянтики? То есть пурна это уже когда все анархи ушли, а атьянтики означает полностью все анархи ушли. Do you know? Who knows? Кто знает? Вы знаете? То есть в чем разница между уровнями пурна и атьянтики? То есть там полностью ушли анархи, здесь. Следы остаются. Запах, да? Smell of anarchis. Which stage? На каком уровне? Bhavadasha. Even sadhak will come in the stage of Bhavadasha. Some smell of anarthas inside there. Anarthas already removed, but some smell of anartha even in the stage of Bhavadasha. На уровне бхавы все анархи полностью ушли, но все же присутствует некий запах анарх. That give an example. You are suffering high fever many months or many days. Дается такой пример. Например, вы страдаете от жара на протяжении многих дней. Now you're taking the medicine
then you have no fever, but very weakness coming. И вы принимаете лекарства, и этот жар, он спадает, но все же остается некая слабость. Now you have no fever, but so much weakness, and you cannot walk, you cannot do any work. Weakness coming. То есть у вас температуры уже нет, но все еще вам тяжело ходить, заниматься чем-то. So doctor will give advice, continue, we have to take the medicine and also some food. И тогда доктор советует вам, вы должны продолжать принимать некоторые лекарства и также принимать определенную пищу. But if you not take the medicine and proper food, you will not take, maybe again fever will return back. Но если вы не будете принимать этого лекарства и какую-то особую пищу, тогда, возможно, температура появится вновь. In the same way, in the stage of Bhavadasha, Anarthas completely removed the heart of the devotees, but some chance return back again the Anarthas. Таким образом, на уровне бхавы все анархи, все неблагоприятное ушло из сердца преданного, но все еще остается некий мельчайший шанс, что он вновь падет. Attantiki means absolutely his heart is neat and clean at the stage of Premadasha. Но от янтики приходит на уровне према-доши, и там полностью, то есть никак невозможно пасть. If the sadhak will come to Premadasha, there are no question that he will fall down or anarthas will come. И когда садака, он восходит на уровень према-доши, тогда никаким образом он не может пасть, и анархи никогда не вернутся вновь в его сердце. Just give an example, Bharat Maharaj. In Srimad Bhagavatam, Bharat Maharaj, the story of Bharat Maharaj. В Шримад Бхагаватам описывается история Бхарата Махараджа. Who knows the story of Bharat Maharaj? Кто знает эту историю? Anybody? Кто-нибудь? What is your name? Как ваше имя? You know? Рустам. No. Okay. Anybody to know the story of Bharat Maharaj Katha? Кто-нибудь знает историю? What is your name? Как ваше имя? Prasve. What is the story of Bharat Maharaj? Расскажите, пожалуйста, вкратце историю Бхарата Махараджа. Briefly you can say. Можете? Махарадж был великим царем. Многие ему завидовали. У него было много друзей, жен, дети были. Но в какой-то момент Бхарата Махарадж решил отказаться от мирской жизни и решил поклоняться Господу в Шоке и ушел в лес. В итоге, полностью очистив свое сердце, уже практически завершил жизнь в теле. Но в какой-то момент семена материальных желаний проросли в виде любви к животным, что и привело впоследствии к перевоплощению в теле животного, сохранением сознания и памяти. What do you say? I told a story about Bharat Maharaj. Like he was a very powerful king who has many wives, children, and after this he wanted to renounce, and he came to the forest, began his bhajana sadhana, and after many years, like before his death, somehow seeds of his material desires came to as affection to one deer, and the cause of this love to this deer become that he came in deer body next life. Okay. You briefly told, okay, this is good. То, что вы рассказали вкратце, это очень хорошо. The story of Bharat Maharaj, Sukadeva Goswami Pada told Parikshit Maharaj. When Bharat Maharaj he was young and he became the king. И Шрила Шукадева Госвами Пад описывает историю Парикшит Махараджа в Шримад Бхагаватам. И он говорит о том, что когда Бхарата Махарадж еще был юным, он стал царем. He gave up all his family's members and he went in the forest and performed bhajan and sadhana. Но все же он оставил всех членов своей семьи и отправился в лес совершать баджан и садану. And one day he was sitting in the cave of the mountain, and then he saw one deer, female deer, and she about to giving the birth to the baby and drinking the water from the water of the river Gandaki. И однажды, сидя в пещере, он увидел, как одна олениха, которая была беременной,
пила воду из одной реки. Yeah. Which river? Yeah. Gandaki river. В реке Гандаки. In the meantime, one tiger roaring, and И тут раздался рев тигра. then that female deer, she became very afraid, И эта олениха очень испугалась. and she jumped in the water of the river, and same time she also gave birth a small baby deer. И она быстро прыгнула в воды этой реки и тут же родила маленького олененка. And but the female deer, she fell down in the water of a strong current of the water, but the small baby deer just on the bank of the river. Но когда она сделала это, сильный порыв воды, сильное течение унесло тело этой оленихи, она оставила свое тело. Но маленький олененок остался лежать на берегу. And after a few minutes, Bharat Maharaj, he noticed the tiger went away somewhere. Then Bharat Maharaj, so much compassion coming in the heart of the small newborn baby deer. И через несколько минут Бхарат Махарадж увидел, что тигр ушел, и он приблизился, и столько сострадания пришло в его сердце к этому олененку, и он подошел к нему. And then orphan baby deer, Bharat Maharaj, he nourishment in his ashram. И Бхарат Махарадж начал растить этого маленького олененка в своем ашраме. Nourishment, feeding the milk somewhere, bringing, and feeding the grass in this way. Bharat Maharaj, he nourishment the small baby deer as like his son. Кормить его молочком и травой. И так Бхарата Махарадж начал заботиться о нем, как о собственном сыне. And so much deep attachment, love and affection with the small baby deer. И у него проявилась столько привязанности, любви к этому маленькому олененку. When Bharat Maharaj is chanting his mantra, meditate his mantra, then baby deer coming and sitting on his lap. И когда Бхарата Махарадж, он повторял, медитировал на своей гайатри мантре, он подбегал к нему и запрыгивал на колено. And sometimes grandmother chanting the Gayatri mantra, then a small grandson is coming and sitting on the lap of Так же, как бабушка, например, она повторяет свои гайатри мантры, а ее внучок или внучка запрыгивает на коленки и начинает теребить ее за лицо. That time she chanting Gayatri mantra and another hand also patting the baby. Одной рукой она держится из-под одежды, повторяя гайатри мантру, а другой она гладит и теребит ребенка. I am looking many also doing this. Я наблюдал такие картины. In the same way, when Bharat Maharaj, he chanted his Gayatri mantra, sometimes the small baby deer sitting on his lap, sometimes and climb on his shoulder. И вот когда Бхарат Махарадж, он медитировал на своей гайатри мантре, этот олененок, он иногда запрыгивал Бхарата Махараджа на коленки, иногда даже на плечи ему как-то вскарабкивался. Sometimes baby deer doing something wrong and stooling and passing in his ingredients of Thakurji's. Но иногда этот олененок, он проказничал, иногда случалось так, что он, в общем, ходил в туалет в том месте, где Бхарат Махарадж держал параферналию для поклонения Такураджи. Then Bharat Maharaj chastised the baby deer. Hey, what you do? Then baby deer after shedding tears, then Bharat Maharaj's heart melted and taking baby deer as like baby. И Бхарат Махарадж, он, видя это, он сильно ругал и вскрикивал на олененка. И олененок начинал плакать, и видя это, Бхарат Махарадж прижимал его к себе. Look, as like the human being in this material, what we're doing. Yeah? То есть он так же, вот, как люди общаются. So in this way, Bharat Maharaj so much deep love and affection with a small baby deer. И так у Бхарат Махараджа возникла очень глубокая привязанность и любовь к этому маленькому олененку. So his mind reverse, going to Lord to going to baby deer. И так его ум начал прыгать от Господа к этому олененку. Then one day some flock of the deer came very close to his ashram. И однажды, в общем, некоторая как стая, то есть группа оленей, взрослых оленей подошла к ашраму Бхарата Махараджа. The nature of the deer, they saw that deer, baby deer saw this is the same flock groups. Then he entered when that the deer. И олененок, он увидел своих собратьев,
и решил присоединиться к ним. and went away far from his ashram. И далеко ушел от ашрама Бхарат Махараджа. Evening time, Bharat Maharaj, he was looking, searching, where is baby deer? А вечером Бхарат Махарадж начал искать, где же его олененок. Because so much love and affection, thinking, where is my baby deer, baby deer? Потому что у него было столько любви к нему, и он все время думал, где же мой олененок, где же он. Then Bharat Maharaj, he climbed to the top of the mountain И тогда Бхарат Махарадж забрался на вершину горы and searching, where is my baby deer? и начал искать и выглядывать, где же мой олененок. Understand? In the top of the mountain, sometimes rain falling and sometimes also very slippery. Если, например, в горах идет дождь, тогда там становится очень скользко. So Bharat Maharaj did not give attention of his feet. Then his feet slipped and he fell down from the top of the mountain. И так Бхарат Махарадж, он не смотрел, куда он ступал, его ноги подскользнулись, и он упал с этой горы. And he was absorbed with the baby deer. И когда он падал, его ум был погружен в мысли об этом олененке. Then he left his body. Так он оставил тело. And Srimad Bhagavad Gita also says to Arjuna, Krishna says to Arjuna, Jang jang bapi smaranam tajjanti kalivaram. At the time of death, and who meditates, and to whom he will get that body. И в Шримад Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, в момент смерти, кто на что медитирует, о ком он думает, такое соответствующее тело он и получит. So Bharat Maharaj, at the end of his life, he also meditated the baby deer. И Бхарат Махарадж в конце своей жизни медитировал на олененка. Then next life, Bharat Maharaj, he became the deer body. И в следующей жизни Бхарат Махарадж обрел тело этого оленя. This is the philosophy. Jang jang bap smaranam tajjanti kalivaram sada tadbhav bhavita kantya. Anto kalis smaranam mamimam. At the end of death, one who remember to me, then who attain my abode. And at the time of death, and you chant Krishna Nam, and then attain to Lord. И Кришна говорит, в момент смерти, если кто-то будет медитировать на меня, повторять мое святое имя, тогда он достигнет обители Господа. And so this is the story, just this is the, briefly I tell you the story of Bharat Maharaj. Итак, я вкратце описал жизнеописание Бхарата Махараджа. But at the stage of Premadasa, even this type of smell will not come. Но на уровне према-доши даже запах таких желаний не придет. So Bharat Maharaj, though he attained to bhav, but there's some smell of anarthas in his heart. That is called maybe some Vaishnava aparat. И несмотря на то, что Бхарата Махарадж, он пребывал на уровне бхавы, но некий запах, аппарат присутствовал в его сердце. Возможно, это была какая-то вайшнава аппаратка. So Vishwanath Chakravarti Pad in this context explained sadhu very carefully. Don't commit any offense of Vaishnava aparat. В своем комментарии пишет, что нужно быть очень осторожными и никогда не совершать оскорбления стопам вайшнавов. Never criticize any Vaishnava. Никогда не критикуйте никаких вайшнавов. Mahaprabhu said, Kaharina ninda pade Krishna Krishna bole Ajiya Chaitanya se jiribe ghale. Never criticize any Vaishnava. Chant holy name. Никогда не критикуйте вайшнавов и только воспевайте святые имена. Bhaktivedanta Prabhupada told, and the three monkeys story. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур описывает историю о трех обезьянках. One monkey closed his eyes. Одна обезьянка закрывает свои глаза. Another monkey closed his two ears. Вторая блокирует уши. A third monkey, he closed his mouth. А третья закрывает рот. That means never look others' faults. То есть первое означает, никогда не смотрите на чьи-либо недостатки. Never listen others' faults. Никогда не Never слушайте listen. о других недостатках других. Vaishnava nidda karne kahu na suniva. Never you listen one who criticize Guru and Vaishnava. Никогда не слушайте тех, кто критикует гуру и вайшнавов. And never also speak to blaspheme to the Vaishnava. И никогда не говорите, не наговаривайте на вайшнавов. So what will do? Chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Vaishnava ninda kahuna kahiba. Mahaprabhu never criticize any person. Chant holy name.
И Махапрабху сказал: никогда не критикуйте вайшнавов, только лишь повторяйте святые имена. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Rama, Rama Rama, Hare. This is the teaching of Lord Chaitanya. Karna Ninda Pare Krishna Krishna Pare. И в этом заключается учение Господа Чайтаньи Махапрабху. This is Ramadi. So when sadhaka will come the stage of bhavadasa, some smell of anartha Vaishnava aparat, something there. И когда садака восходит на уровень бхава-доши, то некий запах вайшнава парадхи присутствует там. Understand? For this regard, Bharat Maharaj little bit attached with the baby deer. И по этой причине Бхарат Махарадж привязался к этому олененку. Though he attained in bhav, but why he attached with the baby deer? Maybe some smell of Vaishnava aparat. И несмотря на то, что он был на уровне бхавы, так почему же он привязался к тому олененку? И говорится, что, скорее всего, у него присутствовал некий запах вайшнава парадхи. All kinds of offenses will be removed from Lord, but Vaishnava aparat not so easy to remove. Всевозможные виды аппарат очень легко уходят. Ну, то есть возможно удалить, но от вайшнава аппаратхи не так-то легко избавиться. So never criticize any Vaishnava. И поэтому никогда не критикуйте Chant никаких holy names вайшнавов. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Chant holy names, read granthas, Воспевайте святые имена и изучайте шастры. read some slokas in your notebook. Записывайте шлоки в свои блокноты. If you Учите have их. plenty of time, you can write. Если у вас есть какое-то время, постоянно записывайте. Understand? Just I told. And Ekadashi Vartini, Bahudeshi Vartini, Praiki, Purna, Attantiki. Вот сейчас вот эти These ways уровни, all honors are removed from heart. которые я перечислил, то есть вот эти виды анарт, которые ходят из вашего сердца, вы должны все это изучать. In this way, 5 stages or anarthas will be slowly removed. И таким образом 5 стадий устранения анарт постепенно приходят. So Mahaprabhu did. Nirantar Nam Sankirtan continues to chant holy names. И Махапрабху постоянно говорил: без остановки воспевайте святые имена. Khaite suite jatha tatha nam lo, eating, sleeping, anytime chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Now these things you can digest, tomorrow will ask. И вот сегодня переварите все эти вещи, а завтра я спрошу вас. If you listen. Можешь спросить, как категория вайшнава? Все ли считаются? Гурудев, лекция говорит, все вопросы в конце. Understand? So now, if you have any question, you can ask. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете спрашивать. Да, есть. Кто спрашивает? Дина, пожалуйста. Я по поводу вайшнавов, например. Есть же люди, мы все разные, настолько разные, что иногда просто, ну вот, как бы сказать, головой девушки не видишь вопросами. Кто считается вайшнавом, вообще как бы, а как с человеком общаться, если, там, например, Чтобы его не оскорблять? Да, чтобы его не оскорблять и не совершать аппарат. Не критиковать. Еще Еще раз вопрос. Кто такой вайшнав тогда? Your question, like, who is a Vaishnava and how to associate with whom to not commit apparatus? Who is Vaishnava? Ну, первый вопрос, да. Кто такой Your first Вайшнав? question, who is Vaishnava? Как распознать Вайшнава? Jahare Все dekhile, вайшнавы. Yaji Chaitanya Mahaprabhu told. This is not my commentary. Who is Vaishnava? Lord Chaitanya, Jahare dekhile, aise Krishna naam, tahake janiyo tumi Vaishnava pradhan. One who so to him, just looking to him, then Krishna naam will manifest in your tongue. That is called Uttam Bhagavat, Uttam Vaishnava. Еще Чайтанья Махапрабху описывает это. Если, взглянув на кого-либо, у вас возникнет спонтанное желание воспевать святое имя, так это Уттам Махабхагавата Вайшнав. So three categories of Вайшнав. Vaishnava. Есть 3 категории вайшнавов. Uttam, Madhyam and Kanishta. Уттам, Мадьям и Каништха. Or Madhyam, intermediate Vaishnava, who always chants holy names. А Мадьям, Nirantar jar mukhe Krishna Naam suni.
And one who always chants for any Uttam Bhagavad, he is called Madhyam Vaishnava. Вайшнав среднего уровня – это тот, кто постоянно воспевает святые имена. Мадхьям Вайшнав. Are Ek Krishna Nam, one who chants one Krishna Nam, he is also Vaishnava. Ek Krishna Nam Jar Mukhe, said he is called also Vaishnava. А тот, кто лишь единожды повторил святое имя, также является вайшнавом. But first I try to, who is called Vaishnava? What is the definition about Vaishnava? Но вначале поймите, каково же определение вайшнава. To learn some slokas, they you can understand who is called Vaishnava. What is the definition of Vaishnava? Изучайте шлоки. И каково же определение Grihito Vishnu вайшнава. Dikhako Vishnu Puja Paro Naraha. Grihito Vishnu Dikhako, one who received Vishnu mantra from Sadguru. Тот, кто принял Вишну мантру от Садгуру, Grihito Vishnu Dikha, Vishnu Puja Paro, he expect to worship Lord Vishnu. он искусен в поклонении Господу Вишну. He is called Vaishnava. И он зовется вайшнавом. One who worship to Lord Vishnu, he is called Vaishnava. Simple meaning. То есть простое значение, кто такой вайшнав, это тот, кто поклоняется Господу Вишну. One who worship to Lord Shiva, he is called Saiva. Тот, кто поклоняется Господу Шиве, его называют Шайби. One who worship to Devi Kali Durga, that is called Shakta. Тот, кто поклоняется Деви Кали, Дурги, их называют шактами. Or one who worship to Ganesh, he is called Ganapatta. А тот, кто поклоняется Ганеше, является Ганапатой. And or one who worship to Surya, that is called Saura. А тот, кто поклоняется Богу Солнца, Сури, это Саура. So now, one who worship to Lord Vishnu, he is called Vaishnava. И вывод такой: тот, кто поклоняется Господу Вишну, зовется Vishnu Вайшнавом. Sri Pattarte iti Vaishnava. And Sanskrit word, those who are devotee of Lord Vishnu, he is called Vaishnava. Те, кто является преданными Господу Вишну, зовутся Вайшнавами. So definition about the Vaishnava, simple way, Grihito Vishnu Dikhako, Vishnu Puja Paro Nara, Tasmado Ubido Vishnu Abhigvi, Itara Vishnu. Those who are worship to Lord Vishnu and receive Diksha mantra from Guru, he is called Vaishnava. And others, they are called Avaishnava. И тот, кто принял дикша мантры от гуру и поклоняется Господу Вишну, является вайшнавом. Все же остальные являются авайшнавами, не вайшнавами. First understand this first stage, which is called Vaishnava. One who received Diksha mantra from Vishnu mantra Diksha from Guru, he is called Vaishnava. То есть вначале поймите, что тот, кто обрел Вишну мантру или дикша мантры от гуру, является вайшнавом. Honestly, see Sampradayas, Ramanujarya Vaishnava, Madhacharya, see Brahma Rudra, 4 Sampradayas. If you receive Diksha mantra from any 4 acharyas, then are Vaishnava. И есть 4 вайшнавские сампрадая. И если человек принимает инициацию в какой-либо из них, он является вайшнавом. Then first understand this is who is called Vaishnava? One who received Diksha mantra from bona fide Acharya Guru Vaishnava. He is called Vaishnava. Vishnu mantra. Вначале поймите то, что тот, кто принял Вишну мантру, дикша мантру от истинного возвышенного вайшнава, он является вайшнавом. You took Diksha mantra from Guru or not? У вас есть дикша от гуру? Нет? Who is your Guru? Кто ваш гуру? Шрила БВ Махарадж. Шрила БВ Вана Махарадж. He took Diksha. Вы Харинам приняли, да? Он ли Харинам? Are Harinam is the Nam mantra? This is Nam mantra Diksha, Nam Diksha. Но Мантра дикша, это также является посвящением. То есть Харинама также является дикшей. Harinam is not ordinary things. Харинама это не какая-то простая вещь. You took Harinam from Bhakti Vallabh Tirtha Goswami. То есть вы приняли Харинам от Шрилы Бхакти Валабх. So Nam Diksha, that is called Nam Diksha. Это является Нама Дикшей. Another is called Mantra Diksha. First is called Nam Diksha. So this is also Diksha. Nam Mantra is very powerful. То есть первое посвящение также называется Нама Дикшей. То есть Харинама очень могущественно, поэтому это очень, то есть Bhakti Pragyan Kesava Goswami very nicely explained this. Nam Diksha and Mantra Diksha. И Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж написывает, что есть Нама Дикша, а есть Мантра Дикша. Gurudev gave you Harinam. This is not ordinary things. Gurudev gave Harinam means he gave everything Krishna, gave to Krishna to you. Not only Japamala.
Когда Гурудев дал нам Харинам, это непростая вещь. То есть джапамала это не просто там вот джапамала дает. Don't you think Japamala is a name or Tulasi? Or Japamala is Krishna, Radha Krishna. Не думайте, что джапамала, то есть четкий, это просто какое-то из дерева сделан, там нима или туласи. Джапамала это сам Кришна. Understand this? So Nam Diksha, I know. you know, huh? So Nam Diksha, you got the Nam Diksha mantra. Вы получили Нама Дикша мантры. Then that second Diksha, that is called Mantra Diksha. И второе посвящение это мантра Дикша. Both is very powerful. You cannot say this is not Diksha. This is also Diksha. First, that is called Mantra Nam Diksha. Second, that is called Mantra Diksha. Оба посвящения очень могущественные. Вы не можете говорить там, какой выше из них. Но первый называется Намам Дикша, второй Мантра Дикша. So Nam Mantra Diksha is some specialties there. This is another explanation. But both are very powerful. У обоих посвящений есть свои особенности, но оба они очень могущественные. So you received Nam Diksha from Guru, you are also Vaishnava. То есть вы получили Нама Дикшу от Гуру, и также поэтому вы являетесь Вайшнавом. Вайшнави. You are Vaishnava or Vaishnavi? Is it true? Because you received Nam Diksha from Guru. Вы также являетесь Вайшнавом и Вайшнави. And do you understand this? But when you deeply more analyze, that thing is coming another way. Like students, and one who registered his name in the school, he is called a student. Но если вы будете глубже изучать эти вопросы, тогда вы будете входить в более глубокую философию. Как, например, есть студенты. Вот в первую очередь они поступают в школу, их имя уже значится в школьном журнале. One who just registered his name in the primary school, also he is student. Например, кто-то лишь поступает в начальную школу, он уже является учеником. Or one is also students in university. А также и студенты университета, они тоже ученики. And he's saying, I'm the students of university MEP. Вы можете сказать, я, например, ученик в университете или магистратуры. But gradation of the students are different, they're not things. But both are students. Ну, понятно, что эти ученики разные, уровень разный, но оба они ученики, студенты. So in the same way, Vaishnava, different stages of Vaishnava. Также есть разные уровни вайшнавов. Then Bhaktisiddhanta Prabhupada also belonged to Kisir Vaishnava. Then Kanaka Kamini Pratishtha Bhagini Chadiya Sejari Seita Suddha Vaishnava. And one who give up all kinds of name, fame, reputation, sense gratifications, and completely absorbed with Krishna Nam, Krishna Bhajan. He is called Suddha Vaishnava. Тот, кто полностью отказался от собственной славы и почета и постоянно погружен в воспевание святых имен, он является шудха вайшнавом, чистым вайшнавом. And you read Bhaktivinoda Prabhupada also there. Mantu Kisiri Vaishnava. Oh man, and why you are proud, you are Vaishnava. You ask you are Vaishnava. This is for his humility, they know. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он написал эти строки, вы можете почитать в его книгах. И там говорится, почему ты считаешь себя вайшнавом? Because I am saying, because different gradation of Vaishnava. General meaning is that one who received Nam Diksha from Guru, he is called Vaishnava. Но он писал, то есть он обращался к своему уму, но он говорил это из собственного смирения. Но тот, кто лишь принял посвящение от истинного гуру, является вайшнавом. Even when you come in the high level, that you think everybody is Vaishnava. Но когда вы зайдете на очень возвышенный уровень, вы можете увидеть, что все вокруг являются вайшнавами. Потому что все живые существа являются неотъемлемыми частичками Господа. The spark of the fire coming from the fire. Искра, исходящая из огня, принадлежит этому огню. In the same way, all we are coming from Lord Vishnu, Krishna. И таким же образом все мы являемся частичками Господа Вишну или Кришны. So for this saying, Vayachen Huiben Prabhu Jyotadas Savara Charan Bandhu Buddhanti Karina. Everybody actually, and all the jivas living it is, they are actually really Vaishnava. На самом деле все дживы, все живые существа уже являются вайшнавами. Who is not Vaishnava today? Everybody is Vaishnava. Just they are not thinking but feeling. There is another thing. But everybody is Vaishnava. Скажите мне, кто же не является вайшнавом?
Вы, может быть, не думаете так или не чувствуете, но на самом деле все вы вайшнавы. Kamsa is Vaishnava or not? Камса, он вайшнав или нет? Externally saying Kamsa is the against of the Lord. Внешне мы видим, что он выступает против Кришны. But what is the soul of Kamsa? Но в чем, какова же душа Камсы? Kamsa's soul coming from Lord Vishnu. Душа Камсы изошла из Господа Вишну. Sure. Так или нет? The fire and the spark of the fire. Как есть огонь и его искра. Difference great and minute. И разница в том, что огонь великий, большой, а искорка маленькая. And so all we actually belongs to Vishnu. Но на самом деле все мы принадлежим Господу Вишну. So for the Chaitanya Bhagavad, keho mane, keho na mane, sab Chaitanya Das. You accept or not, everybody the servant of Lord Krishna, Lord Vishnu. И поэтому в читании Бхагавати говорится, что неважно, принимаете вы это или нет, верите или не верите, но все вы являетесь слугами Кришны. Conditioned soul, they have no realization that they are thinking I am demon. Hiranyakashipu, I am demon, great demon. У обусловленных джив нет этого сознания, этой реализации, и поэтому некоторые могут считать себя демонами, как Хираньякашипу, он говорил, я великий демон. Who is a demon? Что же за демон такой? His mind, his ego is a demon. То есть кто этот демон? Его ум, его ложное эго. Our egos are demon. Наше эго демонично. But soul, there is a part and parcel of Lord. All we are servant of Lord Vishnu. Но душа неотъемлемая часть Господа, и все мы слуги Господа Кришны. This is the thing. Vishnu Bhakta, all actual, we are the servant of Lord Vishnu. Vishnu. Но на самом деле мы все являемся Вишну-бхактами, слугами. Who is not Vaishnava? Tell to me. Кто же не является When you come Вайшнавом? the highest platform, you can see everybody is Vaishnava. Когда вы зайдете на возвышенную платформу своей духовной практики, вы увидите, что все в округе являются вайшнавами. So for the hoyachen hoiben prabhur joto das sabar charana bandhu dante kori ghas. Those are high level uttam adhikari thing. When today, tomorrow, who will be become devotee of Lord? Even not, also I pay my obeisances because they are all their Vaishnavas. И возвышенные преданные, они не смотрят на уровни окружающих их людей. Кто на первой ступени, кто на возвышенной, кто вайшнав, кто нет. Они всем предлагают свои поклоны. But how to behave with the Vaishnava? This is another question. According to the gradation of Vaishnava, you can Общаться с преданными различных уровней, вот это важный вопрос. even the tiger is Vaishnava, Например, ваш тигр – это вайшнав, deer is Vaishnava. олененок But вайшнав. how to deer behave with the tiger? Ну как же олененок общается с тигром? This is another question. Это другой вопрос. If you think it's a tiger, you are Vaishnava, and then tiger jumped you. То есть, если вы подаете к тигру, тогда тигр нападет на вас. And if the high class, then tiger will also come and licking your body, as like Mahaprabhu did this way. Но если вы будете находиться на возвышенном уровне, то тот же самый тигр, он подойдет и начнет лизать вас. This is another thing. Different our explanation. But you think Vaishnava means one who worship to Lord Vishnu, he is called Vaishnava. И есть множество различных описаний того, кто же является вайшнавом, но самое простое из них тот, кто получил мантру от вайшнава, от истинного Бога. Jive Samman Dive Jani Krishna Adhishthan. Always give the respect to all the living entities because Krishna resides in the heart of the living entities. Таким образом, вы всегда должны выражать почтение всем живым существам, потому что Господь пребывает в сердце каждого. Do you understand? So everybody is Vaishnava. Vaishnava means one who received Nam Diksha from Guru, he is called Vaishnava. И таким образом все являются вайшнавами, но в особенности тот, кто принял Нама Дикшу от Гуру, является вайшнавом. So first this word, what is the definition of Vaishnava? Grito Vishnu Dikha ko Vishnu Puja Paronara. And one who received Diksha mantra from Guru, he is called Vaishnava. И вот запомните эту шлоку. Грихито Дикша, Вишну Дикшако. Грихито Вишну Дикшато. Дикшако, Вишну Пуджа Парана. Okay, understand. This is called Vaishnava. All your Vaishnava. Who is not Vaishnava? Raise one hand. И кто же не является вайшнавом? Поднимите свою руку. So give respect to all everybody. No need to criticize to others.
Поэтому выражайте почтение всем. И не стоит никого критиковать. Chant holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then we discuss more deeply, analyze who is Vaishnava, what is the definition of, and more and analyze. И можно также более глубоко анализировать и изучать, то есть углубляться в эту тему, то есть кто же является вайшнавом. Chant holy name through bhajan and sadhana. Повторяйте святые имена и совершайте баджаны садану. Every day chant holy name. Каждый день повторяйте святые имена. Как ваше... Можно? В чем вы особенно? А если, например, все равно злость и агрессия у людей возникает, что это? If someone has anger and bad feelings towards others, what is this? Нет. This is bad feeling is coming from your false egos. Но если плохие качества какие-то проявляются, это просто от ложного эго. So give up the false egos. То есть нужно оставить ложное эго. And bad these things are coming from the nature of the mayas and tamaguna. Неблагоприятные, плохие качества возникают вследствие тамагуны майи. And give up the tamaguna from the mind. Необходимо оставить тамагуну, чтобы она ушла из вашего сердца. So bhakti tamaguna jabe sataguna pabe hoibe Krishna rodasa. When you give up the tamagun, mood of ignorance, then sattvagun, mood of goodness will come. И когда вы ставите Then will become тамагуну, the devotee of Lord. гуну, невежество, тогда статья гуна благости придет в ваше сердце, и вы станете преданным Господа. Give up the tamagun from your heart. Оставьте тамагуну из вашего сердца. Раджеш Прабhu. Can he ask question? В чем вопрос заключается? Вопрос заключается в том, вот, например, если дикшу получил, мантру получил, а потом не сказать философию, которую тебе давал учитель, как с ним вместе. If disciple receive Nam and Mantra Diksha from Guru, but after this he speaks another words as his Guru, like speaking Abhasiddhanta, not those Siddhanta which he has his Guru said. So how to associate with those devotees people? You know this answer. Вы сами знаете ответ. Disciples should be follow the instruction of Guru. Ученики должны следовать наставлениям Гуру. If not disciple follow the instruction of Guru, so you know should avoid. Но если эти ученики не следуют наставлениям Гуру, вы должны избегать с ними общения. Do pranam for it. Iздалека только предлагайте им пранаму. Харе Кришна. Харе Кришна. С ними не надо. И критиковать не надо. Да? So we don't need to criticize them and No need to criticize. What is he doing? He will suffer his sinful activities for him to take. Не нужно критиковать их. То есть, что делают, пусть делают. То есть, вот они грешат, отправятся в соответствующее место. Chant holy name. What is he doing? This is not our. Что они делают, пусть делают. Это не ваш вопрос. You think this is the influence of Maya is going? What to do? Поймите, что это влияние майи на них так влияет. You chant holy names. Повторяйте только святое And follow the имя. instruction of Guru and our previous Acharya Shastra. И следуйте наставлениям Гуру и предыдущим ачарьям, шастрам. No need to look other faults. Не стоит смотреть на недостатки Chant других. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Or if you have vast of knowledge of Shastra, then cut his philosophy. Но если вы обладаете знанием Писаний, вы можете отрезать его философию. This is the best also. Как сказать, You победить have to его. learn some Shastra. You know, Gurudev says this, you saying this wrong. Это будет, наверное, лучше на самом деле. То есть, если вы точно уверены, что вы знаете, вот, вы можете сказать им, нет, Гурудев говорил так, а ты говоришь неправильно. And if you have no Shastra, again, Hare Bol, Hare Но Krishna. если у вас нет знания Писания, просто не обращайте на них внимания. You associate the high-class devotees. Listen, Hare Krishna. Всегда общайтесь с возвышенными преданными, слушайте харикатху от них. This is the process. Таков процесс. And give intent to chanting holy names. И постоянно уделяйте
самое большое внимание воспеванию святого In this имени. Mahaprabhu to Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama iva kevalam. Kalu nastiva nastiva gatiranna. In this Kali chant holy name. Don't waste your time. И по этой причине Господь Шри Чайтанья Махапрабху всегда говорил, только лишь воспевайте святое имя, не тратьте попусту время. Good. Okay. Now take prasad.